Welcome, Stier. It is the last 3 maanden van de year, the month of October, November en December. Deze laatste 3 maanden heeft meer te maken met de beheinden van 2021. Dus open up for the energies. Stiermensen, het is zo, het says je hebt verdriet over een situatie. En nou je zit na te denken over het verleden. That there was some sort of a situatie dat was gebeurd met een young visgrave of scorpionnetje. Ik zie dat nou zit je te praten en nou zit je te recognize dat je heeft een valbeslissing gemaakt. Oké? Dus het is over een young visgrave of scorpion, een jong waterman, weeskal of tweeling. Je heeft gezien dat deze persoon, je kunt iets doen voor deze persoon, dat was niet door de bocht. En nou je hebt verdriet hierover. Vanwege dat deze persoon ga je onder de bos gooien in de maand van oktober. Dus je hebt verdriet over dat je hebt geholpen een jong waterman, weeskal of tweeling, omdat het is zo, het says deze persoon bij jou gekomen en gevraagd om iets te doen. Je hebt het gedaan en je recognize dat deze persoon was niet eerlijk en oprecht. Soms hadden we data informatie come out en nou jullie stiermensen recognize je hebt een grote fout gemaakt. Nou zit je daar aan te denken. Sommigen van jullie dat is getrouwd met een waterman vrouw, een visgrave of scorpionnetje. De huwelijk wordt kapot en gewoon opeens in de maand van oktober over, done and out. Over, done and out, oké? En eind, voor sommige van jullie stiermensen dat had some sort of an issue with a visgrave of scorpionnetje. Vooral 50 jaar en ouder, eind voor deze persoon. Mensen, de contract wordt niet verlengd, oké? Ik ken dat je vriendinnetje is een visgrave of scorpionnetje, haar huwelijk gaat uit en je gaat haar steunen. Nou, some sort of informatie bij een corporation institution. Mensen nou komen achter some sort of informatie. Een scorpionnetje in a corporation institution. Die recognize that a scorpion have some sort of a data access in a corporation institution. En it's so, it says in oktober die denkt, waarom heb je nou access? Dus ik zie dat jullie stiermensen gaat even pak als scorpionnetje. Vooral op de workfloor of thuis of zo of in een winkel of zo, omdat deze scorpionnetje heeft iets access dat ze had geen rechte access. En ik zie dat je gaat even aan deze persoon vertellen dat het eind van je contract of je pakt deze persoon direct aan. Omdat deze persoon heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus oktober is dat problemen met waterman, weeskal of tweeling. Informatie komt uit over een oude visgrave of scorpionnetje en zijn dokter. Mensen recognize dat 2 mensen, familielid, kunnen some sort of a situatie creëren. En jullie stiermensen weet dat je had gehoord daarover en je gaat even doorgeven dat je weet dat ze had de situatie gecreëerd. Dus is die informatie daarover uitkomen. Nou, een scorpionnetje in een onderland vol, so it says the word gepakt voor iets wat ze had niet gedaan. Maar het is niet zo. Deze persoon speelt de victim. Dus het kan een scorpionnetje buitenland de persoon of een visgrave of scorpionnetje buitenland de persoon speel de victim voor iets. Maar het is niet wat deze persoon het blijkt te it is as if deze persoon doet zo, het is dat niets fout gedaan. Het is as if deze persoon gelooft in zijn eigen logens. En vol, zo het says, ze hebben echt gepakt voor iets wat ze hebben niet gedaan, oké?
Dus dat komt op. Je hebt geen verdriet hier over de Stier. Je denkt zo, het says, ja, je kan de victim spelen, maar ik weet en ik zie wat je hebt gedaan. Problemen, financial problemen thuis of op de workfloor of met je zaak of financial problemen. Geld komt terug naar jou naartoe. Mensen hebben nou een issue of een probleem opgelost. Sommigen van jullie dat het geld uitgeleend, je krijgt de geld terug. Dus geld dat was genomen van je ondernemen of zo, dat is ook teruggekomen. Informatie komt op waar een jong viskreef of scorpion hebben geld genomen. Mensen recognize en een resolutie is here, okay? Dus je kent dat je card was gecharged voor some sort of a cost that you have need gecreëerd. Ik kreeg in een onderstad of ondercity, je wordt successful. Je wordt echt successful en je helpt a scorpion out of some sort of a problema that I crave from an ander land of plaats of a scorpion in. Deze scorpion is getrokken bij een echte oneerlijk kreef vanuit of een ander land. En deze kreef probeert iets om te doen en ze wordt gepakt omdat mensen recognize dat een jong kreef van een ander land was niet eerlijk en oprecht. En een scorpion is gepakt omdat de kreef vraagt de scorpion om iets te doen. En daardoor wordt een grote probleem voor een scorpion. En jullie stier gaat de scorpion helpen om uit deze problemen uit te komen. Dus de maand van November is zoals says the victim. Iemand speelt de victim. A scorpion speelt de victim. Maar a scorpion and a crave, somehow there was some sort of an issue, emotional situatie voor sommige van jullie, waar sommige van jullie stier, a scorpion have creëerd heel veel problemen, dat jullie stiermensen daarin getrokken en het heeft mee te maken met heel veel geld. En jullie stiermensen is zo, het says, ja, maar je speelt zo, het says, de victim, maar ja, kijk eens wat je hebt gedaan. Je draagt mij ook in de chaos dat je creëert voor jezelf. En ik zie zo gaan jullie stiermensen even laten zien dat en een kreef van een scorpion, dat weet je, ze creëert zijn eigen destiny. Dus ja, het is mensen dat zien niet wat ze doet voor zichzelf en wat ze creëert voor zichzelf. December is een zeer positieve maand. Het is over je overkomt some sort of a problema. Je hebt je vijand. Wiever je vijand is en was, je overkomt je vijand. Je bent gelukkig overkom een situatie dat je vijand heeft some sort of a network, vrienden, kennis en groep hebben een zeer oneerlijk spelletje gedaan. En je overkomt deze persoon en de eind van deze netwerk. Mensen op het netwerk naar beneden gebracht. Een resolutie. En december is een geluksmaand voor jullie stier. Dus december is zeer, zeer positief. Okay? Geluk is hier voor jullie in de maand van december. Dan we zien een situatie voor jullie. Jonge man, jullie jonge man, je kan een stier maken of steenbogen, waar er is some sort of, zoals je komt in problemen. En het is problemen met de scorpion, problemen met de crave. En jullie stiermensen recognize Jezus, dus is heftig. En je bent nou bang, omdat je wil gewoon deze persoon achter jou laten, want je recognize dat verandering komt in voor jou, maar ook voor de persoon. En het is een situatie waar jij bent zoiets says, nee, dat wil ik niet gaan doen, dat is niks wat ik wil daarmee en dat soort dingen. Verdriet voor een jong ram boodschap person. Deze person have co-created some sort of oneerlijk spelletje. En die is nou gepakt. En
Het probleem is dat de spelletje en wat this person heeft gedaan, mensen is nou van op de hoogte en recognize wat deze person heeft gedaan. Dus ik zie een eind voor een jong, voor een jong kreef en een ramli of boodschappen. Ik laat het niet zien wie ze zijn. Yes, 9 boodschappen, ramli of boodschappen. Een jong ramli of boodschappen is nou verdrietig. Die recognize nou geen new start komt voor ze. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze persoon heeft iets gedaan wat dat was niet door de bocht. Oké, en dit is de situatie is dat mensen denken dat ze kunnen dingen doen en dat ze worden niet gepakt. Het is niet waar, als het is een situatie wat is niet van boven de water. Iets wat je moet er niet echt aankomen. Je doet het, je wordt gepakt. Het is een situatie, is universe, is karma, oké? En vanaf daar. Dus als we even bekijken, een scorpionvrouw in een onderland samen met een jong stiermaak of steenbok is in some sort of a problemen. En een crave person is degene dat heeft ze in de problemen gebracht. Dus een oude visgrave of scorpion vrouw in een land is nou gepakt voor iets. En het komt door een crave buitenland persoon dat bracht ze in some sort of a situation and at create some sort of a networking. Okay, and now the problem is that the crave vrouw is now the visgrave of scorpion, want het is een scorpion vrouw, en haar jong kind or neef of wie ever, a cycle is over voor ze. En ik zie nou dat een young ramli of boodschapper person gaat even zeggen, hey, is de crave of contact met mij opgenomen en vertel me dit of dat. En hier ben ik in deze situatie binnengekomen, oké? Maar de beste ding is dat moeilijkheid, je financiële moeilijkheid is over in deze kwartal. Je komt daar best wel uit. Heel veel van jullie, dat je moeder is een visgrave of scorpion, een contract is nou behind ook. Als je moeder is een scorpion, een contract is nou behind ook. En verdriet. Het is een situatie waar een crave hebben jullie gebracht in een situatie. En een crave had netwerken. Met anderen om jullie in een situatie in te brengen. En ik zie een jonge stiermaker of steenbokman is nou betrokken bij deze ramli of boodschappen. En mensen recognize the devastating situatie. Wat is gebeurd? Ik ken zus en broer, ik ken vrienden en kennis. Maar is zoiets dat ze helemaal deze situatie is zoiets, ja, ik had niet dit gezien aankomen, maar ik haal mezelf hier uit. Dit is niet wat ik wil in. En dit is best wel goed. Dus mensen nou recognize dat een young crave person have chaos voor ander gecreëerd. Informatie komt uit. Jullie stiermensen komen achter, want een scorpion vrouw is nou bij betrokken in een situatie. En de scorpion vrouw gaat zeggen, ja, is deze crave person have mij gebeld en vraagt mij dit en dat. En ik zie dat heel veel emotie, en ik zie de emotie is niet van jullie stiermensen, maar de emotie is van de andere mensen. Omdat de andere mensen is nou in some sort of problemen, oké? Dan we gaan even kijken, de energy that come up is that it was a group van mensen dat zit some sort of a fault te spelen. Deze mensen co-created a situatie en it was a devastating situatie waar jullie besloten hier uit te komen. Oké, en jullie gaat hier best wel uitkomen omdat je krijgt some sort of a new start, some sort of a help om een huge stap vooruit, omdat jullie stier gaat echt vertellen precies wat is gebeurd om deze jaar te beëindigen en de issue vorige jaar niet binnen
bij jou. Dat jij moet even daarin deze situatie opgelost. Dus het is een zeer positieve jaar. Ik wens je succes. Ik spreek jullie volgende jaar. Namaste.